magkain ta og gamay nga panahon sa paggamit sa doktrina sa rebound. Amahan na mo nga Diyos nini nga takna sa kabuntagon, kami magaduol nga kanimo, magapaubos di sa imong kabubuton, sa imong katuyon sa among kinabuhi. Nga din kami angayan lamang nga sunod nga kanimo, magakinabuhi nga magapakig-fellowship nga kanimo. Nga din ang among kinabuhi, Father God, mahimutan sa imong mga mata, o nga nagkinabuhi kami nga madawat sa imong atubangan. Iba ni kami ning 2 ka oras nga pribilehiyo, din kami magasimba kanimo tinagis pagtuon sa imong pulong. Salamat Father God, yung mahimaya ikaw sa among magkinabuhi. O gani kami karon, o gani mga kanakan, salamat sa imong paghatag kanila og dugang kaalam, lamdag sa balang espiritu, ingon man sa imong halagat. Kining tanan na ginatugyan, ginapasalamatan ng madawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, mayong buntag sa tanan. Mayong buntag. Mayong buntag, Pastor Ben. Buntag po, buntag. Sa pagsugod, magabasa kita sa Hebreanon 4:12. The word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. Okay, so dinhi na kita karon sa life ni Nicodemus paghapon, pero dinhi kita sa water and the spirit. Dinhi kita nagtapos ni atong wala pa atong Bible conference, no? So dinhi na kita sa water and the spirit. So Jesus answered, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. John 3:5 na siya, no? Actually, nag-focus kita sa John chapter 3. So when water is mentioned in Scripture, some may instantly think of baptism. So mo gini kasagaran sa mga magtotoo, no? Especially sa mga Pentecostals, once nga makakita sila o pulong diha nga tubig or water, ilahada yung ginatuuhan niya na water baptism. But water has several other connotations. When water baptism is intended, the context to specifies ginang baptism of water. However, in this passage, baptism is not indicated. Saka butang remarkable kayo kung magbasa ka sa John 3:5, wala i-emphasize ang water baptism kundi born of water and of the Spirit lang. Ubusa lahi ang iyang connotation din. Water is used figuratively in the Scripture to indicate, number one, salvation. Who everyone who thirsts come to the waters, Isaiah 55:1-8. The sinner is pictured as being thirsty and coming to Christ for salvation.
Muna yung una diri sa audition ng gisgutan pag mag-gisgot og water. Kining gisgutan sa Isaiah 55:1 o bisa man sa John 4:14. And let the one who is thirsty come, let the one who wishes take the water of life without cost. Nagisgot gyapon kini siya sa salvation. Sa Revelation 22:17b. Number 2, the Bible or the Word of God, kini no, ang water ginagamit usab siya may tungod sa the Bible or the Word of God. Kita sa Ezekiel 16:9 o bisa man sa Ephesians 5:26, the washing of the Word. No? We are washed by the Word of God. No? So when applied, the Word of God provides spiritual cleansing, which makes bitter experience sweet. No? So, ang bitter may experience sweet. No? But pasabot nga sa dihang masabtan nimo ang pulong sa Dios nagalimpyo sa imuha. O katong mga dili maayo nga mga butang mahimo to siyang mahimong matamis. No? Exodus 15:23-25, and brings race and refreshment. Muna nanakay kapahulayan o ma-refresh ka, no? Sa Psalms 23:2. And then number 3, the Holy Spirit, makita din sa Isaiah 44:3 or John 7:30-39, from His innermost being shall flow rivers of living water. But this He spoke of the Spirit. So lahi na po ni siya nga gisgutan din sa water, nagisgot may tungod sa living water na di nag-flow sa kinabuhi sa usa ka magtotoo nga diin filled with the Holy Spirit o sa dihang siya gimanduan sa Balangin Espiritu. So dunay tulo, no? Salvation, the Word of God, and then it talks about the Holy Spirit nga living, nahimong living water sa kinabuhi sa usa ka magtotoo. In John 3:5, Jesus uses water and spirit. So duha ng gamit, no? You must be born of water and in spirit. So 2 for 3 physical birth and spiritual birth respectively. So ang iyang gisgutan din ang water naghisgot ni tungod sa physical birth, and then ang spirit naghisgot ni tungod sa spiritual birth. So the beginning of human life and the beginning of spiritual life. So ang iyang gisgutan din naghisgot ni tungod sa pagkatao sa tao, pagkahimugso sa bata, mo tong born of water. And then sa dihang ang usa ka bata nagdako na og mituo kang Kristo Jesus, mo tong born of the Spirit. So born of water and of Spirit. Busag ingnan niya si Nicodemus, kinahanglan mataw ka sa tubig ug sa Espiritu. Kung wala mataw sa tubig, way kinahanglan nga mataw sa Espiritu. Kaya wa pa man siya kinabuhi. Kinahanglan mataw gid siya ang physical, ug sa dihang mataw siya sa physical, kinahanglan mataw pud siya ang spiritual. So born of water focuses Nicodemus' attention on one of the events in the human birth process. Inside the womb, the fetus is enclosed in a membrane surrounded by amniotic fluid, a water-based liquid. Kini, no? Ang bata, napalibutan niya water-based liquid. Either just before or during labor, bisan sa kanang wala pa siya halimbawa, no? Wala pa siya ang tawag ng manganakay na siya, no? Wala pa siya, dili pa siya manganakay. The amniotic sac ruptures and the water flows out. As a learned man, no? Nicodemus would identify the connection between water and physical birth. The imputation of soul life to biological life and the beginning of the human life. So, importanteng masabtan nato kini siya, no? First, the imputation of soul life. Now, just remember, biological life and human life adunay kalainan kini siya, no? Ang biological life resulta kana siya sa gitawag nato pagpakig sexual intercourse between husband and wife, no? So sa ilahang enjoy so mo nang nag-produce sila og biological life.
But biological life, dili siya mahimong human life not until ang Diyos maghatag niya og kinabuhi. So mao gina nga ang Diyos gyud ang adunay kabubuton sa tanan. So nay mga bata nga nahimugso nga patay, so wala gihatagan ang kinabuhi sa Diyos. Apan adunay mga bata nga nahimugso, so ang Diyos naghatag og human life. So munang atong nakita nga gi-impute ang soul life tatak na nga siya nahimugso. So that's the beginning of human life. I do not know kung aduna may mga pangutana din kay Petra ba ni ka sensitive kay kini siyang subject, no? Especially sa kalibutanon ng mga panghuna-huna. So dinhi kita karon sa just raise your hands, no, kung aduna may mga pangutana. The analogy between water and spirit births then becomes obvious. Just as a person must be born to receive human life, so a person must be born again to receive spiritual life. So yun na, sa dihang ang usa ka tao, obvious mong kay kini siya, no, nga. Sa dihang ang usa ka bata mahimugso, ug buhi siya, that means gihatagan siya og gitawag soul life. Sumunang na siya human life. Ang human life hatag gina siya sa Dios. Sa mong pag-usab, ang tao kinahanglan nga matawo pag-usab to receive spiritual life. Ug kana mo ang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Nga diin makabaton siya og spiritual birth. So the Spirit refers to the Holy Spirit. The responsibility of the Holy Spirit to the unbeliever is to act as a human spirit and makes the gospel understandable. Now, I just do hope nga klaro ni sa to, ano, kay nabay mo kunahunang upan nga ang atong pagtuo mo'y nakaluwas na to. O dinana ang panghuna-huna. Yes, tinuod ang pagtuo importante para sa atong kaluwasan. Apan dili nagpasabot nga kita'y nakaluwas sa atong kaugalingon, kundi ang Diyos ang nakaluwas sa atong kaugalingon. Ang Diyos ang nagluwas kanato. So the responsibility of the Holy Spirit to the unbeliever is to act as a human spirit and make the gospel understandable. Ang ano man, ngayon man. Ang balang espiritu, nagtrabaho siya sa tanan niyang anging trabahoon para sa mga dili magtotoo. Kaya ang dili magtotoo man gud spiritually dead. Nagpasabot ang espirituhanong patay dili makasabot sa mga espirituhanong mga butang. Daikotomo sila, body and soul lang sila. Ug wala sila human spirit. Ug busa dili sila makasabot sa mga espirituhanong butang. Ug tungod niya na tungod sa grasya sa Dios, common grace, mao kini ang trabaho sa balang espiritu sa dihang ang usa ka tawo nakadungog sa mayong balita sa gospel about the Lord Jesus Christ. Ug samtang nagapaminaw siya, ug positibo siya na nagapaminaw, ang trabaho sa balang espiritu mag-act siya as human spirit, kay wala may human spirit ang usa ka spiritually dead person. So samtang nag-act siya as human spirit, ginapasabot niya ang gospel, ug sa diyang masabtan sa usa ka espirituhanong patay nga tao, niya ng panahon na, ug sa diyang mutuo siya sa iyang nasabtan, mao ka ng panahon na, nga ang human spirit, i-create na po nito kaniya, ug mahimo na siyang trichotomos, na sa body na soul, na sa human spirit. So kung na siya human spirit, nagpasabot nga regenerated na siya. Mo nang gitawag na to regeneration. Natao na siya pagpusap. He is regenerated because the human spirit was created in him at the moment he put his faith on the Lord Jesus Christ. So no one can understand the plan of salvation or be saved apart from this ministry of the Holy Spirit. Wala yun, hindi kita kasabot. Sa dili pa ta magtotoo, dili na ito masabtan sa atong kaugalingong panabot o sa atong kaugalingong kahimuan ang mayong balita, except lamang sa trabaho sa balang espiritu. Mo kining gitawag na og common grace.
trabaho sa balang espiritu na. Andin sa ding nito kita niabot ang efficacious grace. Nagpasabot ang atong pagtuo gihimo sa Dios nga effective. Kaya bisa man ang atong pagtuo kay sa espirituhanong patay wala man tay mabuhat para sa Dios, dili man gihapon unta madawat sa Dios, pero gihimo niya ang atong pagtuo nga effective. So mo nang gitawag nato efficacious grace sa episode 2:8-9. Buti pasabot ang atong pagtuo gihimo sa balang espiritu nga effective para sa atong kaluwasan. So trabaho gyapon sa balang espiritu ang paghimo sa atong pagtuo nga efficacious grace, no? So the Z diagram illustrates how God, the Holy Spirit, makes the gospel understandable to the spiritually dead unbeliever. Balik ko na ko. The Z diagram illustrates how God, the Holy Spirit, makes the gospel understandable to the spiritually dead unbeliever. Muna ito ang diagram. Atay diagram. Operation, gitawag na ito siya, operation Z. Halimbawa, may usa ka evangelist din nagwali siya sa mayong balita. Pagwali niya sa mayong balita, mao ni ang gitawag na ito usa ka dili magtotoo. Usa siya ka dili magtotoo pero positibo siya, nasa positive volition yan managapaminaw. So the Holy Spirit makes gospel understandable. Mao di gina pwede no nga dili niya ipasabot ang mayong balita. Ipasabot niya ang mayong balita kay mao kini siya ang mag-determine either mudawat ang usa ka dili magtotoo o dili mudawat. So dinha magsugod ang iyang volition. Basta ang mayong balita ipaklaro ginan siya. Mao na sa common grace. Now the Holy Spirit nag-act siya as human spirit. So wala man tayo mahimo niya na, so ang balang espiritu mo nagtrabaho tanan niya na. E patay man lagi ang usa ka dili magtotoo, wala man siya human spirit, dili man siya sumala ko sa 1 Corinthians 2:14, he cannot understand spiritual things. Di niya masabtan ang mga espirituhanong butang. Tungkol kay dili niya masabtan ang mga espirituhanong mga butang, through common grace mo niya trabaho sa Holy Spirit. So mo nang makita na to sa John 16:8-11. So karon sa dihang maklaro na niya ang mayong balita, masabtan niya ang mayong balita, ug sa diha nga siya mutuo, sa diha nga masabtan niya ang mayong balita nahimo siyang pneumatikos, na gitawag spiritual phenomena, na hitabo siyang kinabuhi, kung sa may hitabo siyang kinabuhi. Nasi nasabtan nga kaniadto wala niya masabti. Sa iyang pagkinabuhi, ignorante siya niya ng butanga sa una, ug karon nakasabot na siya. So gitawag siya pneumatikos, spiritual phenomena. Ug sa diha nga gituuhan niya kana siya, karang butanga sa dihang gituuhan niya na the Holy Spirit makes faith effective for salvation, no? Ang iyang pagtuo, kay mituo mo siya, the Holy Spirit makes faith effective for salvation. So mo nang gitawag na itong efficacious grace. Ug busa nahimo na siya nga regenerated, or mo nang gitawag itong regeneration. Nganong gitawag siya regeneration? The human spirit was created. The creation of the human spirit. So muna ang hitabo na po sa usa ka dili magtotoo, nahimo na siyang magtotoo, ug nahimo na siyang three parts. Na siya body, na siya soul, ug na siya human spirit. So mao ka nang nahimo siyang magtotoo mo ng word nga regeneration. Now, dirita karon sa the mechanics of regeneration. Regeneration is the work of God, the Holy Spirit. Now, importante gini mo sabtan sa ganing regeneration. Regeneration is the work of God, the Holy Spirit. Wala tayo nahimo nini, no? Trabaho ni Balang Espiritu. The moment a person believes in Christ, the Holy Spirit creates in him a human spirit. Balik ko na ko, importante din siya, no? The moment a person believes in Christ, ang ihang kapital sa lang, believe in Christ. Mora na niya,
Now, nakibilut nga ang beliefs is non-meritorious. No? Walay merit ang pagtuo. Pagkanahin mo niya na, pagtuo. So, non-meritorious yan. Walay merit ang nagtuo, ang nai-merit ang gituuhan sa Christ. Kasi Christ ang nagbuhat dito sa cross. So, the moment a person believes in Christ, the Holy Spirit creates in him a human spirit. So, muna, ang Holy Spirit nag-create sa iya human spirit to which God the Father imputes eternal life, resulting in spiritual life. So, mo po nang hitabo nga, at the same time, na siya human spirit, nagpasabot nga automatic po, i-imputan siya of eternal life. Na po siya eternal life. Na mo nang nanatay kinabuhi mulay katapusan. So, muna ang resulta sa gitawag na spiritual life. So, what was absent of physical birth? Ang saman ang katong wala nato sa niyang natao ta, ang human spirit, wala tayo human spirit. Natay body, natay soul. But we don't have human spirit at birth. Pero sa diyang ituot kang Kristo Isus, sa diyang nagdako na ta, the Holy Spirit creates a human spirit sa atong kinabuhi. Mao ka nang nahimo na usab kitang trichotomos, o gitawag na tag regenerated or born again, gitawag na tag natawo pag-usab. And then, ang relationship with God is gained through the new birth. So, muna na natay parang relasyon sa Diyos. Nahimo na tang anak sa Diyos, o siya nahimo na natong Diyos, kamahan. So, the believer becomes trichotomos. The word tri means three, and kotomos means part. So, nahimo na pong three parts sa musa ka magtutuon yun eh. Kaya nahimo naman siya magtutuo. Na siya body, na siya soul, and spirit. Mo ning gisgutan sa 1 Thessalonians 5:23. Body, soul, and human spirit. So at the moment of regeneration, the believer is filled with the Holy Spirit. So automatically siya, na-filled siya sa Holy Spirit. Kay body and soul and spirit man siya. Pero tungod lagi kay bago pa siya nga magtotoo, pwede dahil siya muambak ng gusto pagkasala. But at that moment, he becomes filled with the Holy Spirit. Placed in fellowship with God and with the human spirit is now able to learn and understand the spiritual phenomena. So, muna niyong nahitabo sa akong kinabuhi, nagsugod na ta sa pagtuon sa pulong sa Diyos. O makakataon na ta sa pulong sa Diyos, muna sa John 16:13-15. So that which is born of the flesh is flesh. Maningingon ni Jesus Christ kay Nicodemus, ang natawo sa unod, unod man. Bot niya pasabot nga, katong water na dito, born of water, naghiskot nga ito sa pagkatao nga physical flesh. No? So that which is born of the flesh is flesh, with the body and imparted soul and signature. And that which is born of the Holy Spirit is spirit. So katong natawo sa diha sa balang espiritu mo tong gitawag na tong human spirit. No tong spiritual birth. John 3:6. So hinumduman na to ha. Ang pagkatao sa unod nun. Ang pagkatao sa espiritu, spiritual nun. So our first birth provides us with a body of flesh and blood, as well as soul life imparted by God. So munang pagkatao na to. But no human spirit. Just remember how wala tayo human spirit at that time. Yet to enter the kingdom of God and have an eternal relationship with Him, we must have a human spirit. Hindi kita pwede makasulod sa gingarian sa langit kung wala tayo human spirit. So dapat yun ma-regenerate yun ang sa katao. Kaya ang pagtuo, i-create sa balang espiritu ang iyahang human spirit, and by that time, itawag na siya regenerated or born again. So Nicodemus should not have been surprised to learn that a person needs a second or a spiritual birth. So si Nicodemus na ini, atong nakita, dapat dili siya makuratan na ini, kaya kinahanglan din siyang matao pag-usab. Now, do not marvel that I said to you, you must be born again. Morning for Pinin Jesus Christ at John 3:7. Now, just remember nga, ang John 3, mao kini ang pagpakihimamat ni Nicodemus kay Jesus Christ. Mao kini ang ilang mga asugidanon. So, Jesus' words, do not marvel, revealed the reaction of Nicodemus. He was astonished
Jesus emphatically proclaimed that Nicodemus had to be born again. Kinahanglan dyan yung matao sa pag-usap. Had to be born again. Despite all of his knowledge of the Old Testament, Nicodemus was utterly perplexed for the third time. Jesus repeated the need of a second birth and concluded his explanation with an illustration from nature. So gamit diri og usa ka conclusion and then ang explanation is nature. Now mo ni from winds comes the wind. So nature ang gigamit din no. Hangin. So the wind blows where it wishes and you hear the sound of it but do not know where it comes from and where it is going. So is everyone who is born of the Spirit. So ang hangin ko no mo horos nga diin atong nakita imong nadunggan ang sound nini but you do not know where it comes from and where it is going. Tinod man kana kay wa mo kita sa kakita sa hangin. Nakadungog lang kita hunos o usay kanang nakita natong mga panganod mo na mo conclude ka nga padulong sa dito but wala na to makita ang hangin. So iyang dulag way diri nga sama sa hangin. Ang bote ko sa bot wala nakadungog kita sa sound pero kita kahibalog asa gikan ka sa padulong. Sa samang paagi daw ang pagkatao sa espiritu wa ginato wa gitay alamag niini no. Wa ta kahibalog unsay nahitabo sa atong kinabuhi o ningkalit lang nga natawo ta pag-usab. Mao yang illustration. So is everyone who is born of the Spirit. Ako, wag ko nagdaw nga natawo ko pag-usab. Nalay nag-share sa kuha sa estudyante ko sa UM. And then wala ko kay bado nga kato wala na ito. Spiritual birth na dito. So the wind cannot be seen. Only the effect is visible. Para nang mga dahon, makita nimong dahon nga nagliyok-liyok. Kita nimong nga nayahangin nga naghuyok niya, no? So you know the wind blows because you feel it on your face or see a wave towards ocean. Watch trees, bend, kita nimo magkahoy, no? Or catch dust in your eyes. Yet you cannot know how the wind comes or goes. So it is with spiritual birth. Ang imong spiritual birth, mapun nimo dahuma, wala lagsama sa hangin, miabot nimo unseen but nevertheless real. So dire atong nakita naglibog si Nicodemus dire. Nicodemus baffled. Grabing kalibog ni Nicodemus dinhi no. Nicodemus answered and said to him, "How can these things be?" Sa verse 9. Saan man nito kay kabo? So grabe pagkalibog ni Nicodemus, ano siya? Nicodemus was baffled, though he had spent years reading and memorizing all the Old Testament scriptures and the religious teachings of the rabbis. He had never grasped the concept of being born again. Wag iti masabi ni Nicodemus kining word nga born again. His theological training was so extensive that he could recite the scriptures and debate theological questions with consummate skill. Yet Nicodemus was astonished that Jesus understood a theological idea of which he was completely unaware. Nicodemus asked, ano yung pangutanan ni Nicodemus, how can these things be? Nalibog siya nini nga, pulong nga magpakatao pag-usap. Jesus answered and said to him, "Are you the teacher of Israel and do not understand these things?" John 3 verse 10. Now, so through sarcasm, Jesus focused Nicodemus' attention on his spiritual deficiency. Tako di kayo kulang ang spiritual life ni Nicodemus. Never once in any examination, seminar, classroom, or at any other time did Nicodemus receive information like this. The rabbinical curriculum ignored the gospel. Then Jesus continued, "Truly, truly, I say to you, we speak that which we know, and bear witness of that which we have seen, and you do not receive our witness." John 3:11. Nicodemus was confused because grace was a foreign concept to him.
Manggunin sila nagato og grasya. Ang ilahan na anad manggunin sila sa balaod. Na magtinarong yun, magbinutan, magmaayo, magtuman sa tanang mga balaod para maluwas. So nakuratan si aning word nga grasya. The words, you must be born again, were clear, but the principle was not. For all of his religious learning, Nicodemus was ignorant of regeneration. Ignorant siya nining word nga regeneration. If I told you earthly things and you do not believe, how shall you believe if I tell you heavenly things? Morning, isulti ni Jesus Christ sa John 3:12. Kung sultihan kita o sultihan ta ka sa mga kalibutanong butang, dili mo gali ka mo tuo, how shall you believe if I tell you the heavenly things? Kamot, hindi ka mo tuo, tudluan ta ka sa mga langit nun ng mga butang. So in the Greek, in this verse, if the word if, adoram ni siya upat ka panggod, upat ka Grigo nga bot sabot. The word if is a debater's first class condition. First class condition siya, if and if is true, no? Na may if and if is not true, no? But this one is first class condition. Jesus is saying, let's assume for the moment that I have told you about human phenomena, about earthly things, and you do not believe. How then will you ever believe when I present spiritual or heavenly principles? So Christ, the ratio. And no one has ascended into heaven but he who descended from heaven, even the Son of Man. John 3:13. So he's talking about Jesus Christ, nga diin, gibiyaan niya iyang pagka-Diyos, o gistutog niya ang tawhanon nga kahimtang. So he who descended from heaven, even the Son of Man, ay mo siyang anak sa tao. At the time Jesus made this statement, no member of the human race had yet entered the third heaven. Pag ginagsulod sa ikatulong langit, hindi po na ito makita ang ikatulong langit. Maukining the abode of God. Although countless Old Testament people had been saved from eternal condemnation after death, they resided in paradise in Luke 16:19-23. But no one would enter heaven until Jesus Christ, as the representative, man was resurrected, ascended, and accepted by the Father. So Christ would be the first man to enter into heaven as the first fruits. Kita sa 1 Corinthians 15:20-23. He is the first fruits. Siya pa lang ang unang nabanhaw. Wala pa'y lain. And then, ang musunod nini kita, itong mga magtutuo sa panahon sa iglesia, kadihang adun na rapture, mga banhaw, itong mga nangamatay ng mga magtutuo, ug mo na sa kanang gitawag na itong the second fruits. So kita gitawag-tawag, ang first fruits, atong nakita ang unang nabanhaw, Jesus Christ. Ang sunod ng mabanhaw, kita, mga magtutuo, sa panahon niya sa rapture. And then, katulong mabanhaw, katong mga magtutuo sa Old Testament sense of tribulational sense after the end of the tribulation. Okay, kaupat ng mabanhaw, katong mga millennial sense sa panahon sa 1,000 years na paghari ni Jesus Christ, no? Pagkahuman din niya na. So Christ was resurrected so that all believers may follow him in resurrection, attaining victory over death. So mayong balita po no? Gitawag natin ni siya mayong balita in the resurrection ni Jesus Christ. Kaya naghatag kini natong paglaom na kung mamatay man kita, pagdabanahon mo sa kita, sa umalabot ng mga panahon. No? Napadayon kita, kining word nga Son of Man. Son of Man is a title of Christ emphasizing his humanity. Jesus is unique from all other members of the human race because he is also undiminished deity. While he is fully God, just as are the Father and the Holy Spirit, he is true humanity, united with undiminished deity in one person forever. Now, kailangan masabda na ito ni.
nga si Jesus Christ is 100% God and 100% human. Dili pwede nga 50% ang pagka-Diyos at 50% ang pagkatao. No. Dili minana, no? Ang iyang pagka-Diyos is 100%. Ang iyang pagkatao is 100%. But during this time, nga nagsulob siya sa unod, ang iyang gigamit ang iyang pagkatao. So 100% din siya natawhanon during that time. Do gihukas niya ang iyang pagka-Diyos. Wala niya gigamit ang iyang pagka-Diyos. Sumala pa sa Filipos 2:5 nga sumili. Apan anaa kaniya ang kinaiyang nga pagka-Diyos. Pero wala niya gigamit ha, tungod kay kinahanglan magsulob gid siya sa tawhanong kahintang para nga mabayaran niya ang tanang sala sa katawat sa kalibutan. So he is through humanity united with undiminished deity. So wala makuha ang iyang pagka-Diyos ha. Pero wala niya gigamit ang iyang pagka-Diyos ha. Bawal, dili pwede gamiton niya ang pagka-Diyos. In one person forever. In the presentation of the gospel, the unique person of Jesus Christ is always the issue. If Nicodemus recognizes to whom he is speaking, he will believe not only the words of Jesus Christ, but will accept his saving work also. Now, dinita karon sa how to be born again. Now, sa John 3:14-16, abot na ta sa 14-16, no? Kaya John 3 mo niya atong gisgutan. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so dili pa daan sa Genesis, no? Sa Genesis pa daan, nanay hulagway diri may tungod sa kamatayon ni Jesus Christ. No? So, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. So, nagisgot nito nga, sa dihang ipasaka gani ni Moses ang serpent dito sa wilderness, nagisgot kay kanto may tungod sa gitawag na itong kaluwasan nila o sa dahilang pagkatuuhan. Sa samang pag-iusab, ang anak sa tao, igatuboy usab dinha sa cross. So adunay illustration niya, adunay kalambigitan ini the serpent in the wilderness o kining gitawag ng the Son of Man. No? So that whoever believes me in him have eternal life. So kung sa ilang Moses, mituo man sila sa serpent nga ilang gipataas sa wilderness, sa samang paagi, nagatuo po sila nga adunay manluluwas nga ipasaka dito sa cross o sa diyang pagkatuuhan sa mga tao, mamaluwas po. So, sa ilang panahon, wala pa man si Jesus Christ, nagatanaw lamang sila sa serpent in the wilderness nga gituboy, no? So, that whoever believes me in him have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that means uniquely born Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Muna na yung John 3:16. Now, Jesus based his final explanation on scripture, familiar to Nicodemus. To become a Pharisee, Nicodemus had to memorize the Torah, the first 5 books of the Old Testament, and take a thorough examination. He was familiar with the events described in number 21. In verse 14, Jesus remained Nicodemus of those events, enabling him to orient to the principle of regeneration. The analogy of the bronze serpent was an anticipation of the crucifixion. Sa ito pa katong bronze serpent niya nga ituboy sa wilderness, anticipation kato siya of the crucifixion. Nga doon ay Kristo nga ituboy ilansang sa cross. The serpent lifted up on the pole was analogous to the lifting up of Christ on the cross. So, mo dito niyang sabot ito. Itong the serpent lifted up in the wilderness. No? Naghulagway ka to siya sa lifting up of Christ on the cross. Kung sa
para sila sa mga Israelites, kung mutuo sila niya itong serpent nga gilifted up sa pole, na usama nga mituo sila kang Jesus Christ nga siya usab magbayad sa atong sala dito sa cross. Siya nga atong Savior. So verse 15 explains that Jesus Christ was lifted up on the cross so that we could have eternal life. So whoever means any member of the human race, religious, irreligious, non-religious, moral, immoral, amoral, anyone, Nicodemus or anyone who hears or reads the scriptures is instructed how to be born again. Kitang tanan, no? Kinahanglan matawag ka pag-usab. Any member of the human race, ma-religious man siya o irreligious, o non-religious man siya, ma-moral, ma-immoral, amoral, bisan kinsa, no? Kinahanglan yun siya nga ma-born again. So, muning believe in the Lord Jesus Christ, faith is non-meritorious. Ako lang nang isultigay na nga, ang pagtuo is non-meritorious. Walay merit ang pagtuo. Usahay man God, makuratan ta, naitawang mingon nga, naluwas siya sa iyang pagtuo. Yes, ang iyang pagtuo mo isusi para sa iyang kaluwasan, pero dili siya ang nakaluwas. Ang nakaluwas niya si Kristo Jesus. So faith is non-meritorious. Walay merit sa atoa, sa atong pagtuo. Ang may-merit kinsa, ang atong gituuhan sa Jesus Christ. Ug mao kana nga ang grasya sa Dios, mianhi ka nato ug natay kaluwasan. There are no works of human merit. So daw, there are no works of human merit. Wala kay na nabuhat niya nang gitawag ka ng human merit. The value of faith lies in its object. So daw, ang value sa pagtuo nakasandig lamang dito sa imong gituhan, sa object. Tato pa, walay value imong pagtuo. Ang may value ang katong imong gituhan. For salvation, the object of faith is the impeccable Lord Jesus Christ. Kung maghisgot ang kaluwasan, ang object sa imong pagtuo, mo lang yun ang walay sala nga mo si Kristo Jesus. So dito naka-focus ang atong object sa atong pagtuo. Sa manig. Okay na, nakasulod na si Pastor Wen. So, ang iyang diskutan nila, human merits, the value of faith lies in its object. For salvation, the object of faith is the impeccable Lord Jesus Christ. Dapat klaro na ni sa tuwa, no? Kay usay biya, nakuratan ta nga, napaday mga kaubanan na to usay nga di pamutuon ini, no? Na misinterpreted pa gid ang tawag na to faith alone in Christ alone. So, eventually, Nicodemus believed in Jesus Christ as his Savior and become one of his followers. Posible, no? Isa na ko, nagatuo ko nga si Nicodemus, nagatuo na ni kay Jesus Christ, ingon nga iyang manluluwas. In fact, usa siya kapal bearer, no? Sa dihang gilubong nila si Jesus Christ, kini si Nicodemus, usa ning tagayayong sa lungon ni Jesus Christ kauban ni si di Amaratia. So the next time the Bible speaks of Nicodemus is after the crucifixion. So mula ning atong kita nga dinhi mo ning gwapong kasaysayan ni Nicodemus ug ni Jesus Christ sa John chapter 3. And then ang sunod nga atong makita sa kinabuhi ni Nicodemus dito na sa iyang crucifixion ni Jesus Christ. After the crucifixion. So I do believe nga si Nicodemus, and that is, ang ako lang pong paglaom yun, nga luwas na position ta siya. Pero sigurado, akong tanaw, murag luwas na siya. Disim po sa panguna-una nini nga author. So he and another Pharisee, Joseph of Arimathea, served as our Lord's two pallbearers. So, maning nitabo sa katong namatay na si Jesus Christ, kini si Nicodemus ang he diri ang pronoun, and another Pharisee si Joseph of Arimathea
nag-serve sila as our Lord's two pallbearers. So sila ning nagayayong sa lungon ni Jesus Christ. O gina-offer man po ni Joseph Arimathea ang iyang lubnganan kay Jesus Christ. Morning hangyo sila kang Pilato na ilahang ilubong ang lawas sa atong Ginoo. So, apil ni si Nicodemus nga tagyayong. So he and another Pharisee, another Pharisee, Joseph of Arimathea, serve as our Lord's two pallbearers. So I do believe nga kini si Nicodemus naluwas kini siya. Dili basta-basta nga mo extend kag simpatiya sa pagyayong sa lubnganan ni Jesus Christ kung wala siya value sa imong kinabuhi. So nakita niya nga kining namatay valuable gid ni. So humanata sa physical birth, unsa itong primero sa barriers, aduna man tay ulom ka barriers. Sin was removed through redemption, penalty of sins was removed through expiation, and then ikatulo is physical birth. Atong hisgutan, no? Ang physical birth atong nakita was solved by regeneration. Kinahanglan matao pag-usap ng tao. Nawan hita karon sa ikaupat kining man's relative righteousness. Man's relative righteousness resolved by imputation and justification. Dirita sa man's relative righteousness. I just duhok nga focus mo nini kay importante po ni kayo kay daghan kay mga tao nga naguna-una nga ilang pagkamatarong makaluwas. Diri atong tagsa-tagsaon kini siya. So man's relative righteousness is the next brick in the barrier between man and God. Morning sunod nga nagbabag, no? Babag nga di ka nato ba? So siguro kung atong balikan tong nato sa 25, no? Atong balikan tong usa ka picture kadali lang ha. Para natay idea. So, kung atong balikan kadyot, murag nanay na ang bricks, no? Ano yung mga bricks, no? Unong? First brick is sin, the second brick is penalty of sin, the third brick is physical brick. Motong atong i-say-say, ka Nicodemus, nanatakaroon sa the fourth brick is man's relative righteousness. And then the kalima is character of God, and then the sixth brick is man's position in Adam. So, morning nikahulag ba yo sa bricks? Ang tao na ningkamot nga makatabok na pikas, apan dili di siya makatabok tungod sa kataas sa standard sa Dios. Ang standard sa Dios nga makadto sa iya dapat aduna gid kitay 100% righteousness. So balaan ng Dios. Dili kaya mabungkag kuning bricks, no? Og busa ang gibuhat sa Dios, siya nagpadala siyang bugtong anak, Jesus Christ. Ug si Jesus Christ ang nagbungkag niining tanan nga mga bricks, gibungkag ni Jesus Christ. O gi-level niya ni. Gihimo niya ni nga dili na babag sa tao nga makatabok nato sa Dios. O nga ang tao kinahanglan nga motuo na lang kang Kristo Jesus ini. Gwapo ni siya nga illustration na. Balik ta. Balik ta dire, no? Dire na ta sa man's relative righteousness. So man's relative righteousness is the next brick in the barrier between man and God. Relative righteousness, mag-isip kita relative righteousness kining ato abitaw ang pagkamatarong, kining murag nagpagkamatarong kita ba sa atong kaugalingong kahimuan. Mayo kita tanawon sa tawag yun, nagbinutuan kita, no? Kini nga pagkamatarong.
So relative righteousness is a comparative righteousness that pits one set of human morals and values against another. Some people are very good. Yeah. Relatively speaking. They are virtuous. Yes. Kung mong tanawin sila, maayos sila. Honorable sila. Moral. Mga butan ng mga tao. They have an excellent sense of responsibility, respect for the privacy and the property of others, and are genuinely concerned about their fellow men. So kung yung tanawin ng tao, butan gini sila, no? They may live by establishment principles and be well-oriented to life. So, nagsunod sila sa mga balaod sa yuta, sa gobyerno, the laws of divine establishment. So why do this seem good? Gitawag ko sila good, maayo. When compared to selfish, irresponsible, dishonorable, and immoral people, they are admirable. So kung ikumpara nila sila, nga ito ning ikumpara ng mga tawhana, meaning mga tao nga selfish, irresponsible, dishonorable, immoral, makaingon kita nga, layo kaya ni sila ining mga tawhana, butan gini sila. Now, according to human standards of relative righteousness, one group is good and one group is bad. So, kung atong tanawon sa human standards, ngayon nga maayo ni nga tao o kining pikas dili maayo nga tao. Generally speaking, unbelievers fall into these two categories. So, mo gini, no? Ang mga unbelievers, ingunanay ganun panghuna-huna nila. Nabagsak sila nining duha ka kategorya. Kining mga maayaw nga tao o kining dili mga maayaw nga tao. Now, the religious, moral, self-righteous unbeliever like Nicodemus may be a respected member of society who rarely appears to do anything wrong or outwardly sinful. Magsama po kay Nicodemus. Grabe ni si Nicodemus. Usa ni siya grabe ka relihiyoso, nagasunod sa balaod. In fact, ang iyang pagka-reliyoso, 7 times siya naga-pray, katulo naga-adto sa temple sa kaadlaw. So, usa siya ka maayo, mga tao magtutudlo, nagmagtutudlo sa balaod. He is kind, compassionate, thoughtful, and contributes to worthy causes. Unfortunately, now, my word nga unfortunately, bantayan niyo ni Ken, this is very remarkable. Unfortunately, the moral unbeliever may be depending on his relative righteousness to please God and earn his way into heaven. The morning, nakaparap gini. Morning word, unfortunately. The moral unbeliever may be depending on his relative righteousness. Nagadepende siya sa iyang kaugalingong pagkamaayo, pagkamatarong, to please God and earn his way into heaven. He may not think he needs Jesus Christ as a substitute for his sins because he believes he is a good person. So, sa iyang una-una, wala na kong nagkinahangan kay Jesus Christ, kay buta naman kay ko, maayo naman kay ko, makasulod na kong langit nini, maluwas na ko nini. So, yun na ang iyang kahintang. Pero ang iyang pagkamatarong, gitawag ka na siya ang relative righteousness. Tawhanon ng pagkamatarong. Then there is the conspicuously sinful. Okay, para ni. Makakita kang tao, klaro kayo nga makasasala, immoral, unbeliever. He may be promiscuous or unethical. Siguro, pagkanoon mo siya, grabe ay klaro kayo ng way batasan ng tao. Perhaps he is a conniver, a liar, a derelict, a drunkard, a drug addict, or a criminal. So the difference between the moral and immoral unbelievers is that the immoral person's sins are blatant. So, mula ng kalainan. Kung mutanaw ka nining mga tawhana, kining immoral persons, klaro kayo nga makasala. While the self-righteous have hidden their sins behind a facade of respectability. So kung imong pagkatanawon sila, ang kining isa, kining self-righteous, ihang gitaguan ang ihang mga sala.
na siya itawag na to facade of respectability. Nagpakita siya nga maayo siya apan self-righteous. Yet by human standards of comparison, the moral unbeliever is better than the immoral unbeliever. Now, balik ko na ko ha, murag masabta na to ni. Yet, by human standards, kung ato ta sa human standards of comparison, atong ikumpara ni siya, the moral unbeliever daw, kung makakita kag unbeliever, pero moral siya, is better than the immoral unbeliever. So, kung imong tanawon siya, unbeliever sila, pares sila unbeliever, pero mas maayo na lang ning moral unbeliever. Is better than the immoral unbeliever. Subot niya yung pasabot, kung magtanaw ka sa duha, asang ka mo pili. Bisag unbeliever silang duha, mo-enjoy ka nga, mas maayo na lang ning unbeliever nga moral, kaysa unbeliever nga immoral. So, muna yung standard sa tao, human standard sa tao. But, compare this moral rating system with God. Kung kumpara natin siya sa moral rating system with God's perfect standards, while the good unbeliever has noble qualities, he is still condemned from birth and still commits personal sins. So no human righteousness ever meets God's requirements. So mo ning problema diri, kay wala human righteousness ever meets God's requirements. Di kita makatagbo sa requirements sa Diyos, pinagi sa atong kaugalingon nga pagkamatarong. The unbeliever's relative righteousness can never compare with God's perfect or absolute righteousness. Dili pwede nga matapad ang pagkamatarong sa Diyos, pagkamatarong sa tao. Ang pagkamatarong sa tao dili madawat sa tubangan sa Diyos. Now, here is God's opinion of us. For all have sinned and fall short of the glory, that means essence of God. Romans 3:3. Indeed, there is not a righteous man on earth who continually does good and whoever sins. Ecclesiastes 7:20. As it is written, there is none righteous, not even one. Romans 3:10. For all of us have become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a filthy garments. Isaiah 64:6. So, walay madawat sa tubangan sa Diyos ang pagkamatarong sa tao. So, dinhita karon sa the dilemma of good works. Mankind's good deeds, the relative righteousness of Isaiah 64:6, form the most deceptive break in the barrier. So, grabe din, no? Kini Isaiah 64:6. Murag deceptive kayong pagkamatarong ang nakita sa tao. So, good works often lead to the same legalistic and sanctimonious illusion Nicodemus had about himself. Some of these include, I am going to heaven because I deserve to go to heaven. I am going to heaven because I have lived a good life. I am going to heaven because I have been religious. But all the good deeds in the world only add up to relative righteousness. Maning wala masabi sa tao kining relative righteousness o kining gitawag absolute righteousness. So God's perfect righteousness can have nothing to do with man's relative righteousness. Di na sila pwede magkaipon, no? Ang relative righteousness o perfect righteousness of God. So the only way for man to have a relationship with God is to possess a righteousness equal to the righteousness of God. Mao gini ang importante kayong dapat masabtan sa tao. So, makabaton lamang kita og insakto nga relasyon nga to sa Dios sa dihang makaangkon kita og pagkamatarong nga equal sa pagkamatarong sa Dios. Na unsaon man nato kana siya, dapat nga natay righteousness equal to the righteousness of God. Dili tong relative righteousness, kay relative righteousness, bisan pag 99% kamatarong,
Wag na maka-equal sa righteousness of God. O ang standard sa Diyos is 100% good, equal righteousness good. O busa kay di man na kaya buhaton sa tao, dire na ipamagi ang Diyos. So do not delude yourself. So dapat dili na to i-delude ang atong kaugalingon. Religion and morality provide false hopes for righteousness. Mamaning kasagaran sa mga tao, una ang good nga, ang atong pagkamatarong okay na. But Jesus said, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you shall not enter the kingdom of heaven. Matthew 5:20. In other words, no one is good enough to enter heaven. Wala yung bisang kinsa nga matarong nga makasulod sa langit. Bisang pag siya'y pinakamatarong sa tibok ng kalibutan, dili siya makasulod sa langit. Nalang siya relative righteousness. Ang iyang righteousness is not equal as God's righteousness. So how can this break in the barrier be removed? Kung saan man nato ini pagtanggal, kini nga babag, kini nga break. Ang atong righteousness, dili man enough. So man's relative righteousness is eliminated by imputation and justification. So mo ning mitabo, kining relative righteousness mawala lang ni siya sa dihang masabtan nato kining imputation and justification. Now, imputation of God's righteousness, pani i-impute sa tuwa ang God's righteousness nga mo equal na sa righteousness of God. Now, sa commerce, kining debit ug credit, importante kay ni siya. So, dali atong sabtan. The credit side of the ledger. So, commerce term ni siya, no? A stroke of the pen changes a debit into a credit. But to change our debit of unrighteousness into the credit of righteousness of God is something only God can do. Ang Diyos lang makahimo nini. Nga diin ang atong ang righteousness of God, i-credit niya nga ni kanato. Mo nang maka-equal ta sa Diyos, no? He, God the Father, made Him, He made Jesus Christ, who knew no sin, to be sin on our behalf. Gihimo niyang ipakasadan si Jesus Christ, that we might become the righteousness of God of Him. So, mo ni, di rin nagsugod ang imputation of God's righteousness sa atong kinabuhi at the moment of salvation. When Christ hung upon the cross, God imputed all the sins of the entire human race to Him and judged them. That payment for sin removed the first break in the barrier. God accepted Christ as the substitute for us because He was sinless Himself and therefore uniquely qualified to be our substitute. He bore in His own body on the cross every sin we have committed, or ever will commit, past, present, and future. The 1 Timothy 4, verse 10, some of the 1 Peter 2:24. So, yan gidalang sa cross, ang tanan natong masala. So, our sins were charged to Christ. So daw, our sins were charged to Christ, not to us. Ang atong sala, wala gi-charge atoa, gi-charge to kay Christ. But until we accept His sacrifice by faith alone in Christ alone, sa Ephesians 2:8 and 9, we retain our own relative righteousness. So, magpabilin yun no? Hantod nga dili ta magtuog kang 3 pesos, we retain our own relative righteousness. We are on the debit side. So daw, we are on the debit side. Kini ato ang righteousness, relative righteousness. We are on the debit side of the balance sheet because our righteousness is inadequate. Nata sa debit side, no? Kung ang atong righteousness is inadequate. Kulang. So, to receive the righteousness of God, we must believe in the Lord Jesus Christ, Romans 3:22. At the moment of faith in Christ, His righteousness is credited to our account. So, morning nakapaluwas na to. Kasi sa dihang ang righteousness ni Jesus Christ, iyan ang gi-credit nga ni kanato. Mo nang nakabato na tao pagkamatarong nga iya ni Kristo.
ug busa kani kabatong nakita og pagkamatarong nga iya ni Kristo ni equal na sa standard sa Dios nga righteousness because God is 100% righteous ug kita gihatagan ta og 100% righteousness. Ug tungod niya na nakapasar na ta sa standard sa Dios. We are equal with the righteousness of God. So nakapaluwas na to ang gi-impute sa tuwa nga righteousness at the moment nga nituo ta kang Jesus Christ. Now, but to the one who does not work, but believes in Him who justifies the ungodly, his faith reckon. Ang word nga reckon din is logis. Logishomai. That means imputed as righteousness. So, siya wala ng trabaho, apan mituo kaniya, siya hukman. He justifies, declare righteous. Who justifies the ungodly, his faith is reckoned. Ang sang reckoned, lugit sumay as righteousness. So, yatagan siya pagkamatarong. The Greek word lugit sumay means to impute or credit something to someone's account. So, gihatagan ka, credit sa imuha ang someone account. So, imputation is an ancient accounting term meaning to put on the credit side of the ledger. So, gibutangan ang imong credit side sa ledger. Now, the expiation takes us out of the red. So, kining word, expiation, gi-cancel, no? Gi-cancel, takes us out of the red while imputation puts us in the black. So, we do not earn or deserve salvation. We cannot work for salvation. The work of Christ on the cross debits from our account our relative righteousness and credits to our account His perfect righteousness. Wow! Mo din yung nakaluwas na to. Kining gihatagan kita perfect righteousness nga iya sa Diyos. But by His doing, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption. One is 1 Corinthians 1:30. And then the vain pursuit of righteousness, kining vain pursuit of righteousness, katong nagapaningkamot kita nga himong mamatarong pinagi sa ilahang lihok. So what shall we say then? That Gentiles who did not pursue righteousness, wala sila nang ningkamot sa ilang relative righteousness, attain righteousness, even the righteousness which is by faith. Romans 9:30. Sa mga hintil, nga wala sila ningkamot nga makabaton o pagkamatarong pinagi sa ilang kaugalingong kahimuan, apan namatarong Hinoon sila, pinaagi lamang sa ilang pagtuo. So, wala sila nagtrabaho ni anak, wala lagi trabahoan. Pero nahimos lang matarong sa tubangan sa Diyos. Ang mga Israelites, kung imo ning tiwasong 31 nini, ang mga Israelites, naningkamot sila nga mamatarong sa ilang kaugalingon, pero wala sila mahimong mamatarong sa Diyos. Kaya nagtuo man sila ng ilang pagkamatarong, maoy nindot, kapag dili sila mahimong mamatarong. So countless Gentiles were saved in both Old and the New Testament times. What a contrast to the many religious Jews who erroneously relied on keeping the Mosaic law or their own righteousness for salvation. No matter how devout and law-abiding, they still possess only relative righteousness. Bisag unsa pagkamatarong ng tao, ang makapot sa tao is relative righteousness ng iba. And relative righteousness is not perfect righteousness. So buti pa sabot, kung ang standard sa Diyos is perfect, dili siya makapasan. Taas man kang standard sa Diyos. Ang standard sa Diyos nga makatug langit, ginahanglan perfect righteousness man ka. Kung relative righteousness lang imong saligan, di ka makatug langit. Apan salamat na lang sa atong pagtuo kang Jesus Christ. The moment we believe in the Lord Jesus Christ, we receive His perfect righteousness. I-impute nga ni kanato ang perfect righteousness. So many Gentiles ignorant of the law.
Daghan kay mga hintil nga ignorante sa mga balaod. Did not pursue relative righteousness like this religious Jews, yet they attain God's righteousness. How? They attain righteousness which is by faith, by believing in the Lord Jesus Christ, just as the first Jew, Abraham, did sa Genesis 15:6. Iisip na siya ang matarong, pinagi siyang pagtuo. So sa Genesis 15 pa lang daan. At the moment of faith in Christ, the righteousness of God was imputed to them. Even in the Old Testament, di pa kamatarong si Jesus Christ, kasi Abraham, pinagi siyang pagtuo. Yes, napoy portion din na, di pa kamatarong si Abraham siyang buhat. So, pero katong buhat niya, para na ko sa iyahang, gitawag na to, experiential sanctification. Pero sa kaluwasan, pinagi na sa pagtuo, no? By contrast, the legalistic Jews keep working, striving, struggling, yet all they ever achieved for their efforts was relative righteousness. So, ito yung palingkamot ng mga Hudiyo nga magmatarong sila. Pero mo, lagi na, ang ilang makabot sa ilang pagmatarong is relative righteousness na. They are moral, they are polite, they are good, they are kind, tanan, no? They are religious. Pero ang ilang maabot lang yun is relative righteousness na niya. Di nila maapas ang standard sa Diyos na 100% righteousness. So, the harder these Jews work at earning righteousness, the deeper into death they went. So, enslaved to legalism, they never attain God's righteousness. Sa Romans 4 verse 4, they never comprehended grace, that God's righteousness was a free gift based on faith. So, manili pala nila masabti, no? They never comprehend grace. Ang God's righteousness was a free gift based on faith. Dapat makabatong sila kamatarong ngayon sa Diyos. Kamuning Romans 9, itiwas din sa 31-32, 30 itong ibasa na. But Israel, pursuing a law of righteousness, did not arrive at the law. Why? Because they did not pursue it by faith. But as though it were by works, they stumbled over the stumbling stone. Maning mga Israelite, kung kamo sila magmatarong, pinagis palaod, kapag wala sila makabatun sa pagkamatarong. The law of righteousness is the perfect righteousness acquired by faith in Christ. Meaning in Israel did not have perfect righteousness because they did not seek it by faith. They did not believe in the Lord. Trying to merit their salvation, they stumbled over the stumbling stone, the Messiah, the Lord Jesus Christ. Now, din kita karon sa justification by faith alone. While imputation credits to our account the perfect righteousness of God, justification pronounces us forensically righteous. Justification is another manifestation of God's grace. So, justified na ta, nganong gitawag na ta nga matarong? We are righteous. We are righteous on the basis of His righteousness imputed to the believer. The justice of God declares the undeserving sinner justified or acceptable to himself. The Greek word tikayo, a common Hellenistic legal term, means to justify. So we are justified. We are vindicated. Or declare righteous, we are declared righteous. God is free to declare the believer righteous because that person now possesses the righteousness of God. So nahimo day kita nga gideklara nga matarong na tungod kay nakabato naman kita ug pagkamatarong na iya sa Dios. So to be justified means to possess God's perfect righteousness. It does not mean just as if I had never sinned. Nevertheless, knowing that a man is not justified by the works of the law, but through faith in Christ Jesus. Dili day kita pagkamatarungon pinagis pagtuman sa mga balaod ng Moses o pagtuman sa mga balaod sa yuta.
Kung dili mamatarong kita pinagis pagtuo kan Kristo Jesus. Even we have believed in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ, and not by the works of the law. Since by the works of the law shall no flesh be justified. By the works of the law shall no flesh be justified. So mano nimo tanang mga balaod, dili di ka matarong. Galatians 2:16. Being justified or di kayo as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. Romans 3:24. Pwede ninyo na ipalaabot sa 26. Notice how we are justified in the eyes of God. Is it by being good or moral? Definitely not. Dili ta mamatarong sa Dios pinagi sa atong pagkamaayo o sa atong pagkamura moral kini maayo ang atong hintang. Definitely not. Justification comes only by relying on the grace of God. Grace is manifest throughout the entire plan of God. Morning policy of God, grace. Gracia. Grace is the means by which He provides justification that we can never earn or deserve. Perfect righteousness is not a merit, but given for human achievement, but a grace gift freely given at salvation to an undeserving sinner. Kaya nato tanan, undeserving man ta. So even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all those who believe, for there is no distinction. Romans 3:22. The praised righteousness of God refers to the perfect righteousness. How do you receive God's righteousness? By faith, not by keeping the law. Balik ko na ko. The praised righteousness of God refers to perfect righteousness. How do you receive God's righteousness? By faith, not by keeping the law. For even the righteousness of God by means of faith alone in Jesus Christ alone. At the moment of salvation, Christ's righteousness is imputed to the believer. So this righteousness is available to everyone because Christ died for everyone. Christ was judged for sin on the cross. He bore the sins of every person who has ever lived or ever will live. Unlimited atonement, whether you are moral or immoral, atheistic or religious, in God's sight, all have sinned. Romans 3:23. Therefore, all are receivable. 1 Timothy 14. Who receives God's righteousness? All who believe. Makabatulan ka og God's righteousness sa demo tuo ka. For the demonstration, I say, of His righteousness at the present time, that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus Christ. Romans 3:26. Justification has been in effect since the fall of Adam. Abraham is an Old Testament example. He was justified by faith alone. To make this point, Paul uses a debater's technique that momentarily assumes Abraham was justified by his own good deeds, although he was not. What then shall we see that Abraham, our forefather, according to the flesh, has found? For if Abraham was justified by works and good deeds, he has something to boast about, but not before God. Romans 4:1-2. If Abraham were justified by deeds or good works, he could boast, but not to God. Where then is boasting? It is excluded. By what kind of law? Of works? No, but by a law of faith. For we maintain that a man is justified by faith, not from works of the law. Romans 3:27-28. So if Christ did all the work in providing our so great salvation, how could Abraham boast? What happens to human achievement? What happens to good works for salvation? They are excluded. The way of salvation remains the same throughout human history, before and after the cross. For what does the scripture say?
And Abraham believed God, that means faith in the Lord, and it was reckoned to him as righteousness. So, gi-impute sa iya o gi-credit sa iya ang account, ang righteousness of God. So, God's righteousness was credited to Abraham, Abraham's account, through faith in the Lord. But what about those who are trying to accomplish enough good works to reach heaven? Now, to the one who works, that means for his salvation, his wages is not reckoned, not credited as a favor, that means grace, but as what is due, and that means condemnation, Romans 4 verse 4. Though the work to gain God's approval for salvation, they remain just as much as death, it is humanly impossible to escape eternal condemnation apart from the grace of God. Dapat dili ka dapat mawala sa grasya sa Diyos. But to the one who does not work for his salvation, but believes in him, who justifies the ungodly, his faith is reckoned, that means credited as righteousness. Romans 4:5. So only the imputation of divine righteousness results in vindication for the one who believes in Christ and removes the barrier of relative righteousness. I just hope na nasabdan na ito itong gwapo kayo ng subject, no? The imputation of God's righteousness sa atong kinabuhi. So, the imputation of God's righteousness. Now, ano nakita karon sa the character of God? Makaling number 5. The character of God is satisfied. When the Bible speaks of God's glory, it is a reference to his character or essence. That combination of attributes which distinguishes an individual. Each member of the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, possesses exactly the same attributes. Pareha sila na ini: sovereignty, perfect righteousness, justice, love, eternal life, omniscience, omnipotence, omnipotence, immutability, and veracity. None is at 3 persons of the Trinity. They are perfect. Therefore, they have all of these essence. No? All of these attributes are absolutes. God's essence is perfect and uncompromising. Therefore, God cannot blot out our sins unless his righteousness and justice are first satisfied. Anything less falls short of his glory. For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. Now, sin is an outrage, an offense, an insult to God's perfect holiness or integrity, his righteousness and justice. Since we have all sinned, we are all unacceptable to God. Isaiah 64:6, Romans 8 verse 8. He simply cannot have anything to do with sin or unrighteousness. God's righteousness demands the condemnation of sinful man. What the righteousness of God demands, the justice of God executes. Balik ko na ko, what the righteousness of God demands, the justice of God executes. Sin must be judged. The divine blessings of salvation and the Christian life cannot pour through the grace pipeline to man until the righteousness and justice of God are first satisfied. How then can God the Father save sinners without compromising his character? How can his righteousness and justice be satisfied? Amen. In eternity past, God made a sovereign decision to treat sinful man in grace. The perfect expression of his divine love and integrity. God the Father provided a plan whereby man could have a relationship with him forever without compromising his divine character. God demonstrated his love for all mankind when God the Son, Jesus Christ, became our substitute and was judged on the cross for the sins of the world. He was willing to take our place and pay the penalty for our sins. As sinless humanity, the Son satisfied the demands of the righteousness and justice of God, the Father. Because God's righteousness and justice were satisfied,
By his son's work on the cross, God is perfectly just in forgiving us. Once God's character was satisfied, it is possible for the blessings of salvation and the Christian life to come through the grace pipeline. So, muna itong grace pipeline, no? God's justice, no? Blessings. I-impute nga ni kanato ang righteousness. So, sa kamagtotoo. Hinumduman na to, nga muna yung nakapaluwas na to sa diyang nakabatong kita o 100% kapag kamakarong iya sa Diyos. The grace pipeline. The grace pipeline is a metaphorical term which describes the flow of blessings from the justice of God who is imputed righteousness in every church age believed. Tinito sa propitiation. The work of Christ which satisfies the Father's integrity is called propitiation. The work of Christ, no? Kaning word nga satisfied the Father's integrity, itawag na to siya propitiation, natagbaw, no? Katagbawan. Whom God displayed publicly, that means Jesus Christ, as a propitiation in His blood through faith. This was to demonstrate His righteousness, because in the forbearance of God, He passed over the sins previously committed. Romans 3:25. Now, propitiation is the Greek word hilasterion. Hilasterion, ang pagkakwanda rin ito, na may H ulit ba? So, hilasterion, silent H, no? So, also translated mercy seat. Ano siya, no? Mercy, itawag siya, mercy seat, propitiation. Natagbaw ang Diyos nga mahan. Atong tanawon next karon. Propitiation is the Greek word hilasterion, also translated mercy seat in Hebrews 9:5, where it means lead or a place of covering. The mercy seat was the lead place over the ark of the covenant in the Holy of Holies in the tabernacle of Israel. The ark, a box made of acacia wood and overlaid with gold, depicted the unique person of Christ. The wood spoke of his humanity, the gold is his deity. This box contains the tables of the Mosaic law, Aaron's rod that budded, and the pot of manna. All symbolizes various aspects of Israel's sin in rejecting God's gracious permission for the nations. Nabalikan natin ni Kajot, nindot niya siya, no? Nakita ninyo diri, no? Na iduha ka anghel nga nagpatong sa mercy seat, no? Morning gitawag na to og mercy seat. Ang ilang mong morning ang gitawag na to Ark of the Covenant. Taon na mong panahon, mga Israelites, adunay 3 major sins. Ang unang sala nila, ang dili pagtuman sa balaod, like 10 Commandments. Ang sunod, ang dili pagdawat, dili pagtamod sa grasyo sa Diyos. Ngayon ang Diyos nag-provide kanila sa tanan ng panginahanglanon. Samtang gikan sila sa Egypt, padulong sila sa land of promise. Wala sila nagtrabaho, apan ginapakaon sila sa Diyos during the day, during the night. Apan nagabagulbol gyapon sila. And then ikatulo nila ang sala mao tong dili pagsunod sa mga delegated authority like Moses and Aaron. Sige sila bagulbol kang Moses ug Aaron. So there is a Ark of the Covenant. Inside of this box, dinhi nakasulod ang gitawag nato tulo ka mga major nga sala sa mga Israelites. O kay nang gibuhat sa dihang na sila'y paghalad, tinuig nga halad sa ilahang mga sala, diri nila isablig ang dugo. Halimbawa, nagpatay sila og karnero, ang dugo sa karnero, iwisik-wisik diri sa high priest. O kaha, ibutan na to, dab, ang iwisik-wisik gina sa mercy seat. O, sa diyang iwisik-wisik nila din ang blood, naghulagway ka na siya, may tungod sa coming Savior na mo si Jesus Christ, nga dito sa cross, iyahang gibayran ang tanan natong sala. So, kining Ark of the Covenant din
naghisgot kini siya, naghulagway kini siya sa shadow Christology, nga sa malabot nga panahon, adunay Kristo, nga ihalad niya ang iyang kaugalingon dito sa cross. O ang iyang espirituhanong kamatayon, naghisgot sa blood, mao ang nagalimpyo sa tanang sala sa katawan sa kalibutan. Mao na sa John 1:29. O kining duha ka mga anghel nga naa diri sa ibabaw, naghulagway kini siya. Ang first is the righteousness of God. Nagtanaw sila sa righteousness of God o ang justice of God. Og samtang adunay hala din ha, gitawag na to, na idugo nga gi-sprinkle niya sa high priest, diya sa Ark of the Covenant. Ang righteousness of God, ang justice of God, nag-take action. Ang una din ha, ang God the Father, natagbaw siya sa halad sa iyang anak dito sa cross. O tungod kay nagsambig sila og dugo din ha, nag-sprinkle sila og dugo sa mercy seat, ang righteousness of God na propitiate siya, propitiation, natagbaw siya. Bot sabot nga okay na, no? Bayran na ni Jesus Christ dito sa cross. Now during this time, gitawag kini siyang shadow Christology. Shadow Christology, kaya wala po si Jesus Christ na tao ganini. Wala po siya nagpagkatao. So, naghulagway kadto nga nagatuo sila sa buhat ni Jesus Christ dito sa cross, nga mo'y gitawag na to, nakapatagbaw sa hustisya sa Diyos o sa pagkamatarong sa Diyos. Busa kining duha ka mga anghel diri nga nag-cover, puros kini sila nagtanaw nga yes, ang righteousness of God na tagbaw sa buhat ni Jesus Christ sa cross, nga din ang iyang spiritual death, ang iyang dugo dito sa cross, nga nagisgot nitong siyang spiritual death, enough makatagbaw sa gitawag na to kapasayloan sa tanang sala. O ang justice of God ko, justice pod, kining isa ka anghel pod, nag-ingon nga ang hustisya sa Dios, yes, nag-declare ng righteous. So morning mercy seat, no? Morning ang mercy seat diri, kini morning duha ka mga anghel nga naghulagway sa righteousness of God o sa justice of God. And then, diri is sprinkle ang mga dugo na ihalad. Kaya kanang itawag Yom Kippur. And then, dinhi ang mga sala sa mga Israelite nga sa sulong dinhi. Kung tabunan, pag sprinkle, naghulagway ka itong atonement, unlimited atonement. So the word spoke of his humanity, the gold, his deity. This box contained the tables of the Mosaic law. These 9 tables of the Mosaic law, Aaron's rod that budded, and the pot of manna, all symbolizing various aspects of Israel's sin in rejecting God's gracious provision for the nation. Ito ilang mga sala, no? Dili nila pag-ila sa grasya sa Diyos. So the mercy seat of pure gold covered the emblems of sin. So katong mercy seat of pure gold covered the emblems of sin. So mo ito yung nag-cover sa ilhanan sa sala. Facing its other or either side of the mercy seat were 2 cherubs na duha ka anghel, no? Itong cherubim, no? One representing righteousness and the other justice. As they looked down on the mercy seat, the cherubs saw not the sinfulness of man. The cherub saw not the sinfulness of man represented by the contents of the box, but the atoning blood of the animal sacrifice, which had been sprinkled over the golden lid. So, once a year, on the Day of Atonement, gitawag siyang Yom Kippur, no? Once a year, on the Day of Atonement, gitawag nila Yom Kippur. The high priest sacrificed first a bull and then a goat. He went alone into the Holy of Holies, carrying the blood of the bull to make atonement for his own sins by sprinkling the blood over the mercy seat.
He then returned with the blood and sacrificed goat to make atonement for the sins of the people. Leviticus 16:14-17. God's righteousness and justice looked down on this blood covering the mercy seat and were ceremonially satisfied. This ritual foreshadowed and represented the Lamb of God sa John 1:29. Naghulagway ni siya may tungod sa kay Jesus Christ. Nga siya ang hingpit nga halal. Being sacrificed on the cross, the place where God's righteousness and justice were actually satisfied. So dinhi natagbaw ang Dios nga Amahan sa righteousness and ang iyang righteousness and justice natagbaw sa buhat sa iyang anak. So just as animal sacrifices pictured the future sacrifice of Christ, so the term blood sa Romans 3:25 refers figuratively to his spiritual death. Nagulagway sa espirituhan ng kamatayan ni Jesus Christ. His propitiatory work, when the perfect God-man paid the penalty for all mankind's sins on the cross, God the Father's righteousness and justice were satisfied. So muna natagbaw ang Diyos nga Amahan sa buhat ng Jesus Christ dito sa cross. Ang katong art of the covenant mo ito'y hulagway sa buhat ng Jesus Christ dito sa cross. Christ was publicly displayed on the cross as our mercy seat. His substitutionary spiritual death paid for or covered our sins permanently as depicted by the blood of the mercy seat in the Holy of Holies. Hulagway is depicted means illustrated by the blood of the mercy seat in the Holy of Holies. So, ang ilang gibuhat dito sa Ark of the Covenant, naghulagway yapon sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Hebrews 9:12-14, sa Hebrews 10:4. God is propitiated by the work of Christ on the cross, and sin no longer presents an obstacle to his relationship with mankind. If Christ's work on the cross was all that was necessary to satisfy the Father, how could anyone presume to add their own works? The work of salvation is completed. John 19:30, it is finished, no? Hebrews 9:12. God has once and for all been propitiated because of Christ's sacrifice. So humana ang buhat. Now dinhi morning ika-unom nga breaks no position in Adam resolved by position in Christ. Dati nata kang Adam ug sa mitutak ng Jesus Christ, now we are in Christ. Gi-transfer ta gikan sa atong position ni Adam nato sa position in Christ. So nana ta sa final obstacle or final breaks, no? The final obstacle in the barrier between man and God is our position in Adam. The first man was the representative head of the human race, as we have seen. All of Adam's progeny stand or fall with him and in him. By his willful disobedience, sin and spiritual death came upon the entire human race. In Adam, all die, sa 1 Corinthians 15:22. As a result, we are alienated from the life of God. Ephesians 4:18. Born in Adam, the limitation of our breath, lives present a barrier to any relationship with eternal God. Our position in Adam necessitates condemnation and death. Sadang napata kay Adam, condemned kita. To live with God forever, we must possess His perfect righteousness and His eternal life. Only a new position in Christ can guarantee justification and eternal life. To realize this position, we must enter into a relationship with God, the Father, through Jesus Christ. This new relationship begins by personal faith in Him. In Christ, all shall be made alive. One is 1 Corinthians 15:22. In Adam, all dies, but in Christ, all shall be made alive. The first Adam condemned, the second Adam, ang tanan, mabuhit. So in Christ, all shall be made alive. Now, position in Christ. Jesus Christ called the last Adam in 1 Corinthians 15:45.
is the head of the new spiritual species, believers in union with Christ. Therefore, if any man is in Christ, positional, no? Positional priest in Christ. Sa diyang nanatakan Kristo, nagpasabot, nawala na ta kay Adam, gi-transfer na ta kay Christ. From Adam to Christ. From Adam, condemnation. From Christ is salvation. So, he is a new creature. That means spiritual species. The old things pass away, the old new things have come. So, wala na tayo ito, katong mga butang, mga 40 things, no? Ang condemnation, wala na, nanatay din kay Christ, nanatay salvation. All things do not mean old habits. The new believer still possesses the same nature and along with it, his bad habits. So, wala na pasabutan nga nahimulatang bago nga ang atong kinaiya bago na, no? Dili pa, no? Napagyapon ng atong old nature. The believer is not a new creature because of what he does or does not do, but because of what God does for him at the moment of salvation. So, nahimutang bagong creature, dili tungod sa nagbago na ta, no? Dili na, no? Kung dili, nabago na ta tungod sa gibuhat sa Diyos kanato sa takong kaluwasan. Kung sa may gibuhat niya, itagaan ta niya kaluwasan, nanatay eternal life, nakaposis na ta og righteousness niya sa Diyos, nabaptize na ta sa Holy Spirit, daghan, no? Well, natunan na to sa the plan of God. The old things which have passed away are all the deeds that put him behind the barrier. The new things are all the phenomenal assets the believer has by virtue of his position in Christ. The instant we believe in the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit places us in union with Christ. Only by means of the baptism of the Spirit sa 1 Corinthians 12:13. O saan siya nagapanghitabo? Nga gitransfer ta gikan kay Adam ngadto kay Christ. From that moment forward, we are one with Him. Our physical birth, our position in Adam, ceases to be a problem with regeneration. The life in Christ becomes our life. Christianity is a relationship with God, not a religion or a denomination. Our new position guarantees us an eternal relationship with Jesus Christ. We share His eternal life, 1 John 5:11-12, His righteousness, His election, His sonship, His heirship. Naman nga itong illustration, status of believer in top circle is permanent. The cross and the two circles, no? The cross ng gulagway sa takna nga diin mituo ta kay Jesus Christ nga atong manluluwas o sa atong pagtuo kay Jesus Christ nga iyang buhat sa cross may makaluwas na to. Nakabaton na tag eternal relationship. Now, paminawa eternal relationship. Nagpasabot dili na gid nga bungkag, dili na gid mabungkag nga relasyon. We are in union with Christ forever. Nanata kang Kristo Jesus. And then Romans 8:39 mo ni atong passage, wala na makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Nga kang Kristo Jesus. Og laghulagway kini siya sa eternal security. We are secured forever. Ayun na pag-una-una sa imong sala. You are eternally secured. Now, there is a filling of the Holy Spirit. Naghulagway siya sa temporal fellowship, Ephesians 5:10. Na broken line diri, naghulagway nga nay mga panahon sa atong kinabuhi nga we are not filled by the Holy Spirit. That means we are not spiritual. And then, gitawag sa temporal fellowship. If we stay in God's fellowship, nata diri sa filling of the Holy Spirit. Apan kung mupili ta sa pagpakasala, 1 Corinthians 3:3, ambak ta diri sa carnality. Pero makabalik ta diri sa fellowship with God, pinagis paggamit sa 1 John 1:9, which is rebound. So when we confess, malimpyo na putas tubangan sa Dios, and then mobalik na putas sa fellowship with God. Mo ni ang kabubuton sa Dios sa tuwa nga kanunay kita mag-stay in fellowship with God.
Ang kabubuton sa Dios ni kanunay kita nga nasa kabubuton sa Dios. Magkinabuhi kita nga matarong. So gwapo rin siya nga illustration, no? So padayon kita. So isa pod nahimo na tang pari sa tubangan sa Dios. Ang pagkapari nagpasabot nga aduna kita nindot nga panagrelasyon nito sa Dios. Kita mismo pari ta sa diyang makasala ta, makaduol ta sa Dios anytime. Makasala ta, makagamit ta sa 1 John 1:9. Dayon, dili na pinagi ato sa Old Testament time nga maghalad pa, no? Sa ato ang panahon karon, anytime pwede na kita makabalik na sa Dios. Makasala ta, sa bisanasang lapit, gamit ta sa rebound. So, back to fellowship na sa kita. So, and his royalty sa 2 Timothy 2:11-12. Part sa royal family of God. Jesus Christ is our King of Kings and Lord of Lords, and o kita mahimo usab kita nga manununod sa atong hari. Unsay ana sa hari, ana usab kanato sa malabot nga mga panahon. And the witness is this, that God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has the life. He who does not have the Son of God does not have the life. 1 John 5:11-12. So in the illustration, the top circle represents our new position in union with Christ. This eternal union or relationship depends solely on the integrity and the work of God, not on the works. Only our union with Christ eliminates our position in Adam. So kung na ta kay Jesus Christ, wala na ta kay Adam. So provides us with God's eternal life and thus removes the final break in the barrier. Our permanent position in Christ can never be forfeited. So ang atong permanent na position in Christ, dili na gina siya ma-forfeit pa. So the bottom circle represents the believer's fellowship with God in time under the control or the influence of the filling of the Holy Spirit. Whenever the believer sins, he loses temporal fellowship, the filling of the Holy Spirit, and is out of the bottom circle. By naming his sins privately to God the Father, 1 John 1:9, the believer rebounds back into the bottom circle regardless of the sin committed. The believer can never lose his position in Christ. Mag-aampo sa ta kung namoy mga pangutana dito na sa pag-ampo. No? So atong tiwason kaninyang gabi, sigurado kita ng gabi, mahuman na kita sa debarrier. And then ato na kita sa isolation. Di mag-ampo ta. Amahan na mo nga Diyos, salamat ko sa imong mga pulong, among ginatunan. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma, sa imong kaayo. And then kaming tanan, naluwas sa grasya, nagkinabuhi sa grasya, nagkatubo sa grasya, mamatay sa grasya, o bisan man, makaangkon sa grasya sa malabot ng mga panahon. Father God, thank you so much sa imong grasya gyud ni giatagan ni kana. Ginauli na mga tanang pagpasalamat, pagdaig paghimaya ang nakanimo, pinagi lamang sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen.